despairing song. With courage bold, the sword I'll wield. The battle is not long. Then weep no more, but well endure the conflict till thy work is done. For this we know the prize is sure when victory is won. I ask again of sea and sun, sing with one voice to make reply. Time's wasted sands are nearly run, eternity is nigh. Then weep no more with warning tones, portentous signs are thickening from the whole creation waiting groans to hear the trumpet sound. Not far from home, oh blessed thought, the traveler's lonely heart to cheer, which of the healing balm has brought and dried the mourner's tear. Then weep no more, since we shall meet where weary footsteps never roam. Our trials past, our joys complete, safe in our Father's home. Yeah, let's go. Lass uns mit der Predigt beginnen. Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, I want to thank you for this new day of life. ich danke dir für diesen neuen Tag des Lebens. Thank you for your grace, Father. Danke für deine Gnade, Vater. And Father, I want to ask you that you would please help us today in this morning class to be attentive. Vater, ich möchte bitten, dass du uns heute hilfst, in dieser Morgenklasse jetzt aufmerksam zu sein. Please teach us the truth. Bitte lehre uns die Wahrheit. Help us to understand what is going to be presented. Hilf uns auch das zu verstehen, was jetzt vorgetragen werden wird. I'm asking also, Father, that you will bless the brother Marcus so he can cut the class. Du segne auch Bruder Mark, wenn er die Klasse anleitet. Both the translations, also the technique, Auch die Übersetzung und die Technik. and all the people that are trying to understand this present truth. Und auch alle Leute, die verstehen, diese gegenwärtige Wahrheit zu verstehen. Help us to see the things that we might have not seen now. Hilf uns bitte auch die Dinge zu sehen, die wir jetzt noch nicht verstanden haben. And I'm asking you, Father, that everything that we are going to do will be a blessing for us during the day. Und bitte hilf uns, alles zum Segen zu sein für uns am heutigen Tag. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Amen. Okay, so we've been looking at the book of Daniel. Also wir haben uns das Buch Daniel angeschaut. Yesterday we finished by looking at Daniel chapter 2. Gestern haben wir ja mit Daniel 2 abgeschlossen. Okay, and just we understand that Daniel 2 is a representation of the crisis beginning all the way till Christ comes. Und wir wissen, Daniel Kapitel 2 ist eine Darstellung von dieser Krise, bis Christus dann letztendlich kommt. Okay. Okay, now, so let's go to Daniel chapter 3.
Gehen wir zu Daniel Kapitel 3. The point is that I want to make sure that we are placing these things within our structure correctly. Ich versuche, dass wir sicherstellen können, dass wir diese Dinge richtig auf unsere Struktur platzieren. And we have been looking at Daniel 1 and Daniel 2 in light of this little fractal of this number 10 that we've been that we believe that we're in right now. Und wir haben Daniel 1 und 2 im Licht dieses kleinen Fraktals der Zahl 10 angeschaut, wo wir glauben, dass wir uns hier gerade in dieser Zeit befinden. Okay, so and we spoke briefly about that yesterday. Wir haben das gestern kurz angesprochen gehabt. Okay, so you have this period of 10 here, but when you come down to our line, it's like that. Und ja, diese 10 hier, wenn wir zu uns zur Zeit kommen, haben wir die 10 hier. So, but we will maybe dedicate a class to doing this one day, but we are in this little fractal, which is half the size of this one right here. Wir werden uns vielleicht das mal gesondert in einer Klasse anschauen, in diesem kleinen Fraktal, was sozusagen die Hälfte der Größe von diesem ist. Okay, the point is that it's a fractal, it's the seven thunders, and the Lord is leading us through this so that we can understand the plan of salvation. Der Punkt ist, es ist ein Fraktal und der Herr führt uns dahin durch, sodass wir den Erlösungsplan verstehen können. But what I want us to see is that we can see in the book of Daniel, we must be able to see the prediction, the beginning and the end of the prediction, right? Was ich machen möchte, ist, dass im Buch Daniel wir den Beginn der Vorhersage erkennen müssen und auch das Ende der Vorhersage. Right? Richtig? So yesterday when we've gone through Daniel 2 and comparing it with Daniel 1, we can see the comparisons, different stories, but you can see the events lining up. Also gestern, als wir Daniel 1 und 2 miteinander verglichen haben, konnte man sehen letztendlich, wie die Ereignisse zusammenpassen. And you can see that Daniel 1, Daniel 2, they both begin at the Sunday Law crisis. Daniel 1 und Daniel 2, die fangen beide zur Sonntagsgesetzkrise an. But let's go to Daniel 3 now, verse 1. Aber lass uns jetzt zu Daniel 3 gehen, Vers 1. It says, Nebuchadnezzar the king made an image of gold, whose height was 60 cubits, and the breadth thereof 6 cubits. He set it up in the plains of Dura, in the province of Babylon. Now, I put one quote in the live stream, Und ich habe jetzt hier ein Zitat in die Livestream-Gruppe gepostet. and clears this point for us without any contradiction. Und das klärt für uns den Punkt, ohne irgendwie einen Widerspruch zu haben. Okay. Everybody there? Nicht dabei? It says, all who will exalt and worship the idol Sabbath, a day that God has not blessed, the devil and his angels with all the power of their God-given ability, which they have perverted to a wrong use, inspired by another spirit which blinds their discernment, they cannot see that the exaltation of Sunday observance is entirely the institution of the Catholic Church. A corrupt union has been formed to tear down God's memorial of creation, the seventh day which he hallowed and blessed and gave to man to be a sign between God and his people, to be observed throughout their generations forever. A period is coming when everyone will take sides between the Sabbath of the fourth commandment, which the Lord has sanctified and blessed, and the spurious Sabbath instituted by the man of sin. An idol Sabbath has been set up as the golden image was set up in the plains of Dura, and as Nebuchadnezzar, the king of Babylon, issued a decree that all who would not bow down and worship this image should be killed, so a proclamation will be made that all who will not reverence the Sunday institution will be punished with imprisonment and death. Thus, the Sabbath of the Lord is trampled underfoot, but the Lord has declared, woe unto them that decree
unrighteous decrees, and that right grievousness which they have prescribed. Isaiah 10:1. And that's what we read yesterday, right? Wir haben jetzt die ersten 3 Absätze gelesen. Ne? Das, was wir auch gestern uns angeschaut haben. In fact, no, it was actually the day before when we did Daniel chapter 1. We were looking at this rod of chastisement, right? Oder es war nicht gestern, sondern vorgestern, dass wir Daniel 1 uns angeschaut haben, als wir diese Route des Zornes oder diese Route der Züchtigung angeschaut haben. Okay, Isaiah 10 verse 5 is talking about the Assyrian, which is the rod of his anger. Und Jesaja 10, Vers 5 sagt ja, dass der Assyrer diese Route seines Zorns ist. Okay, so you can see that she says very clearly that this golden image, when it's set up, is marking the Sunday law crisis. Es sagt sehr deutlich, dass wenn dieses goldene Standbild aufgerichtet wird, das markiert die Sonntagsgesetzkrise. Last paragraph, it says, Letzter Absatz. The Lord of heaven permits the world to choose whom they will have as ruler. Let all read carefully the 13th chapter of Revelation. So what's she now paralleling with Daniel chapter 3? Was setzt jetzt hier parallel mit Daniel Kapitel 3? The 13th chapter of Revelation. 13. Kapitel aus Offenbarung. For it concerns every human agent, great and small, every human being must take sides, either for the true and living God, who has given to the world the memorial of creation in the 7th-day Sabbath, or for a false Sabbath, instituted by men who have exalted themselves above all that is called God or that is worshipped, who have taken upon themselves the attributes of Satan, in oppressing the loyal and true who keep the commandments of God. This persecuting power will compel the worship of the beast by insisting on the observance of the Sabbath he has instituted, right? So, in this last sentence we just read, it says, this persecuting power. Which persecuting power? Jetzt hier im letzten Satz steht hier, den wir gerade gelesen haben, es steht diese verfolgende Macht. Welche verfolgende Macht? The one in Daniel chapter 3, right? Die in Daniel 3 erwähnt wird. So it says, this persecuting power will compel the worship of the beast by insisting on the observance of the Sabbath he has instituted, right? So it's not the papacy. It's very clear when you read this. This is the United States that's going to cause everybody to worship the beast and his image, right? Das ist so nicht das Papsttum, das kann man hier sehr deutlich sehen. Es ist diese USA, die letztendlich dazu führt, dass alle das Bild und das Tier und sein Bild anbeten sollen. Okay, because it says very clearly, another quote, it's the two-horned beast. The decree comes out of his mouth. Right? Dann sagt er sehr deutlich in einem anderen Zitat, dass aus dem Mund des zweihörnigen Tiers dieses Dekret hervorgeht. Okay, so this is the civil power that's the United States here, the civil power that making the Sunday law when it sets up this golden image. Das ist jetzt hier die USA, diese Staatsmacht, die jetzt dieses goldene Standbild hier aufrichtet. Okay, back to Daniel. Zurück zum Buch Daniel 3, Okay, verse 2. Vers 2. Then Nebuchadnezzar the king sent to gather together the princes, the governors, the captains, the judges, the treasurers, the councillors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces to come to the dedication of the image which Nebuchadnezzar the king had set up. So, Nebuchadnezzar, he's the king, or he's the emperor of he's the king of an empire, should I say. Nebukadnezar ist ein König eines Kaiserreichs. Okay, so this is this last empire that's going to rule the world. Also das hier ist das letzte Kaiserreich, was dann die Welt regieren wird. And who does he gather together here? Und wen versammelt er hier? All the leaders of the No, that might be symbolizing that, but I'm asking, what does it say here? So, die Leiter der Welt, das mag es, dass sie symbolisieren, aber was sagt es hier? You got the princes, the governors, the captains, the judges, the treasurers, the councillors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces. How many is that? Wie viele verschiedene Ämter sind hier vertreten? 8. 8, right? Richtig? Why is that important? Warum ist das jetzt hier wichtig, die Zahl 8? baptism.
What's 8 a symbol of? Wofür steht die Zahl 8? It's a birth, right? Das ist eine Geburt. Okay, now go to 2 Kings 19. Haltet den Finger hier, gehen wir zu 2. Könige 19. Now, 2 Kings 19 is the story about the Assyrian, right? Who's coming up to Jerusalem and he's besieging Jerusalem. So, where is Jerusalem besieged prophetically? 2. Könige 19 ist jetzt die Geschichte, wo der Assyrer Jerusalem umlagert und wo ist das prophetisch zu markieren? Wo wird This Jerusalem Sunday law, right? umlagert? Das ist Sonntags. When Cestes comes, right? And look at Jetzt verse Cestius 3. kommt. Vers 3. And they said unto him, Thus saith Hezekiah, this day is a day of what? Trouble, right? Dieser Tag ist ein Tag der Trübsal. What about Nebuchadnezzar in Daniel 2? When he woke up, what condition was he? Was war mit Nebukadnezar in Daniel 2, als er aufgewacht war? In welchem Zustand befand er sich? Er war in einer Trübsalzeit oder er war beunruhigt. Right? He was troubled when he woke up, right? Mark, where did you read? 2 Kings 19 what? Verse 3. Oh, verse 3. Okay, sorry. 2. Könige 19, Vers 3. It says, This is a day of trouble and of rebuke and blasphemy, for the children are come to the birth, and there is no strength to bring forth. Right? So, what's it marking right here? Was markiert es jetzt hier? When Jerusalem is surrounded, what is the symbol being marked here? Wenn Jerusalem hier umlagert wird, welches Symbol ist hier markiert? A birth, right? Eine Geburt. Okay, so there's something come to the birth right here. Wird hier And it's irgendetwas this day, geboren. day of trouble, right? Es wird hier etwas geboren in diesem Tag der Trübsal. Now we know that when you go through the image of the beast test, right, and get to the end, you become what? Wir wissen, dass wenn wir durch den Bild des Tieres Test kommen und zum Ende kommen, zu was werden wir? You become kings and priests, right? Wir werden zu Königen und Priestern. Who is the kings and priests marked in the Bible that have gone through this time of trouble? Wer sind die Könige und Priester in der Bibel, die durch diese Zeit der Trübsal gegangen sind, die in der Bibel markiert sind? No, in the book of Revelation, the cherubims are these kings and priests that have overcome through the blood of Christ, right? Im Buch Offenbarung gibt es ja diese Cherubim, die durch diese Zeit der Trübsal gegangen sind und überwunden haben. How many cherubims Und is wie there? viele Cherubim gibt es dort? You're nodding your head. 4, right? 4. So how many false prophets were standing before Nebuchadnezzar at the beginning? Und wie viele falsche Propheten standen von dem Nebukadnezar dort am Anfang? 4, right? 4. It's a counterfeit, right? Das ist eine Fälschung. So this was the point when we went to Matthew 24. The very first thing Christ says about the Sunday law is what? Das ist ja auch, was wir in Matthäus 24 gesehen haben. Das allererste, was Jesus dort sagt über das Sonntagsgesetz, ist was? Yeah, be not deceived. Beware of false prophets, right? Hüte dich davor, verführt zu werden, denn es werden durch diese falschen Propheten dort auftreten. Okay, so every false religion will try and deceive you first, and then if it can't deceive you, it's going to persecute you, right? Jede falsche Religion wird dich zuerst verführen und wenn sie dich nicht verführt bekommt, dann wird sie dich verfolgen. So you can see how all these things come together. Go back to Daniel 3. Deswegen können wir sehen, wie diese ganzen Dinge zusammenkommen. Gehen wir zurück zu Daniel 3. Daniel 3. So all these illustrations here, what do they all represent? These 8 things. Die ganzen Darstellungen, was stellen sie dar, diese 8 Dinge hier? If you were to put them in a category, what category would you put them in? Wenn du sie jetzt in eine Kategorie fassen würdest, wie würdest du sie benennen? Okay, the dragon. Why would you say there's a dragon? Der Drache, Okay, warum? they're all civil powers, Weil right? die alle Staatsmächtige sind. Right. So just keep your place there. Go to Revelation Halte noch einen Finger hier, gehen wir zum Buch Offenbarung. 17 and verse 1. Offenbarung 17, Vers 1.
says, And there came one of the 7 angels which had the 7 vials, and talked with me, saying unto me, Come hither, I will show unto thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters, with whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. So- Vers 2. They're all drunk on her false doctrine, right? Sind alle mit ihrer falschen Lehre betrunken gemacht. And he's talking about the rulers of the earth. Und es spricht hier über die Herrscher der Erde. Okay, so same illustration, right? Selbe Darstellung. So go back to Daniel 3 and verse 3. Und zurück zu Daniel 3, Vers 3. It says, Then the princes, the governors, the captains, the judges, the treasurers, the councillors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces were gathered together unto the dedication of the image that Nebuchadnezzar the king had set up. And they stood before the image that Nebuchadnezzar had set up. Then a herald cried aloud, To you it is commanded, O peoples, nations, and languages, that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king has set up. Now in the quote we read, Sister White paralleled this to Revelation 13, right? Und in dem Zitat, das wir gelesen haben, hat Ellen White das ja jetzt parallel gesetzt zu Offenbarung 13. So we know that in 1848, when the kings of the earth make the Sunday law, what do the people do? Wir wissen, dass 1848, als die Könige der Erde das Sonntagsgesetz gemacht haben, was haben die Leute getan? Yeah, they're not happy. They're not want to bow down to that, right? Die waren nicht glücklich, die wollten dort nicht niederfallen. So Sister White parallels to Revelation 13. Let's just keep your place there and go to Revelation Und Ellen 13. White sagt ja, das ist eine Parallele hier zu Offenbarung 13, dann gehen wir da jetzt hin. Haltet euren Finger, Daniel. Gehen wir zu Offenbarung 13. In verse 11. Offenbarung 13 beginnen in Vers 11. It says, I beheld another beast coming up out of the earth. He had 2 horns like a lamb, and he spake as a dragon. So when he speaks as a dragon, this is all these civil powers now telling everybody they've got to bow down and worship this false image, right? Also das ist jetzt, wo die Staatsmächte sagen, ja, ihr müsst jetzt niederfallen und dieses Bild anbieten. Right, so now it says, verse 12. Vers 12. And he exercises all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast whose deadly wound was healed. So he has to force them because they are rising up in rebellion, right? Also er muss sie jetzt zwingen, denn sie stehen hier in der Rebellion dagegen auf. So in verse 13, Vers 13. and he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men, and deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth that they should make an image to the beast which had the wound by a sword and did live. Vers 14. So the fire coming down from heaven, what is it? Das Feuer, das vom Himmel kommt, was ist das? Well, it's miracles. It's this false Holy Spirit, right? Das sind Wunder und dieser falsche Heilige Geist. Satan uses his power to deceive, right? Satan wird seine Macht benutzen, um zu verführen. So he's using his agents to deceive, right? Er benutzt seine Werkzeuge, um zu verführen. Okay. So the point is that this is an agreement with Matthew 24, be not deceived, right? Und das ist ja in Übereinstimmung mit Matthäus 24, wo Jesus sagt, hüte dich davor, verführt zu werden am Sonntagsgesetz. But when you go back to Daniel 3, it's talking about when you hear music, right? Und wenn du zu Daniel 3 gehst, dann spricht es ja darüber, dass du hier Musik hören wirst. Okay, so it doesn't seem like a nice, doesn't seem like a real contrast, like all bands playing music, right? Es scheint nicht so ein großer Kontrast zu sein, wenn all diese Musikgruppen dann jetzt Musik spielen würden. But it's obviously something symbolic, right? Das ist natürlich etwas Symbolisches. So now, just let's go back to Daniel 3 verse 4, right? Just
point to this. I mean, you also had in Baal Peor, you had this Cosby and Zimri, right? When Phineas came in Yes. 2002, and their names together means deceptive music, if I remember correctly. Oh, it does? Okay, but we will see that here in a moment, right? So, Also, Daniel 3 and verse 4, it says, was nur gesagt habe, in Daniel 3 gibt es die Musik und es gibt auch diese Cosby und Zimri bei Baal Peor und ihr Name bedeutet zusammen verführerische Musik. Und das werden wir auch hier jetzt sehen. it says, then a herald cried aloud. Das wäre Vers 4 in Daniel 3. So what's this cried aloud? What would we think about when we read that? Er sagt jetzt hier, rufe laut, an was erinnert uns das? No, what's the first thing that comes to your mind? Okay, a false cry, right? Das ist ein falscher Mitternachtsruf oder lauter Ruf. Okay, the midnight cry is the power of God, right? It's a loud cry. It's people proclaiming the truth with power, right? Der Mitternachtsruf ist ja sozusagen ein lauter Ruf, wo Gottes Wahrheit mit Kraft verkündigt wird. And when God's people get that power, what are they able to do? Wenn Gottes Volk diese Kraft bekommt, was können sie tun? Miracles, Sie right? können Wunder tun. So you can see this loud cry here is a false loud cry. There's going to be many miracles, and Christ says, "Be not deceived." Right? Wir können sehen, dieser laute Ruf hier ist ein falscher lauter Ruf und viele Wunder werden gewirkt werden und Jesus sagt, hüte dich davor, verführt zu werden. So verse 5 it says, Vers 5 sagt, that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king hath set up. So go to Isaiah 23. gehen wir zu Jesaja 23. Jesaja 23, Verse 15. Vers 15. It says, it shall come to pass in that day that Tyre shall be forgotten 70 years according to the days of one king. So, who's this one king? Wer ist dieser eine König? So it's the USA in Revelation 13 rising like a lamb, and then it's going to speak like a dragon, right? Die USA, die wie ein Lamm aufkommt und dann aber wie ein Drache sprechen wird. Okay, that's the days of one king. From the time it rises to the time it speaks like a dragon. Von der Zeit, also wo es aufkommt, bis zur Zeit, wo es wie ein Drache spricht, sind diese Tage eines Königs. Because it says, according to the days of one king, after the end of 70 years, shall Tyre, what's she going to do? Was wird sie tun am Ende der 70 Jahre? She's going to sing. Sie wird singen. Is she singing to music? Wird sie zur Musik singen? Look what it says, right? Lass uns schauen, was es sagt. Take a harp and go about the city, thou harlot that has been forgotten. Make sweet melody. Sing many songs that thou mayest be remembered. So what Vers is 16. singing in music? What is it a symbol of here? Wofür steht jetzt hier Singen und Musik symbolisch gesehen? Deception, right? She's trying to deceive them to win. She's trying to deceive them into winning back her favor, right? Verführung, sie versucht sie zu verführen, um wieder die Gunst der Königin zu bekommen. And at the end of the 70 years, when you get to the Sunday law, she's going to sing all this music that's going to be playing. She's going to deceive many people, right? Auch am Ende der 70 Jahre, wenn das Sonntagsgesetz wieder kommt, dann wird sie wieder singen und viele Leute auch damit verführen. So verse 6, back to Daniel 3. Daniel 3, Vers 6. So it says, and whoso falleth not down and worshippeth, shall the same hour be cast into the midst of a burning fiery furnace. Right? So there's this period of time now where they're to worship, and if they don't worship, they're going to face death. Right? Diese Zeitspanne, wo sie anbeten sollen, und wenn sie nicht anbeten, dann werden sie letztendlich den Tod übergeben. So we saw the same illustration in Daniel 1, right? Wir haben dieselbe Darstellung in Daniel 1 gefunden. Just go back to Daniel 1. Gehen wir zurück zu Daniel 1.
verse 5. Daniel 1, Vers 5. It says, And the king appointed them a daily provision of the king's meat, and of the wine which he drank, so nourishing them 3 years, that at the end thereof they might stand before the king. Right? And we looked at this, and this is the food that comes off of Jezebel's table. Right? Und wir haben das angeschaut, das ist diese Nahrung, die von Isabels Tisch kommt. And Jezebel is this woman that's deceiving the kings of the earth. Right? Und Isabel ist diese Frau, die die Könige der Erde verführt. So, and what is the food that she wants you to eat? Und was ist das Essen, was sie dich essen lassen möchte? Sunday worship, right? Die Sonntagsanbetung. This is her idol that she wants you to honor, right? Das ist ja ihr Götze, den sie in Ehren halten möchte. So, do Daniel and that eat this food? Und haben Daniel und seine Freunde das gegessen? No, they refuse to eat it, Sie right? haben es abgelehnt, es zu essen. And then they get brought before Melzar, right? Und dann wurden sie vor Melzar gebracht, Where Melzar could be put to death if he doesn't make them eat this food, right? wo Melzar ja zu Tode gebracht werden könnte, wenn er nicht sie dazu bringen würde, dieses Essen zu essen. Okay? So the time period where you have to eat that food and the time period where you have to bow down and worship music, they're the same period of time, right? Die Zeit, wo du dieses Essen essen sollst und die Zeit, wo du zur Musik niederfallen sollst, ist dieselbe Zeitspanne. In both instances, they refuse to eat and they refuse to bow down, In right? beiden Darstellungen lehnen sie es ab, zu essen oder niederzufallen. Okay? See the correlation? Könnt ihr den Zusammenhang sehen? We don't look so convinced, but Nicht so that's not überzeugt my aus. problem. Okay, so verse 6. Back to Daniel 3. Daniel 3, Vers 6. And whoso falleth not down and worshippeth shall the same hour be cast into the midst of a burning fiery furnace. Right? So just go to 1 Peter chapter 4. Jetzt zu 1. Petrus Kapitel 4. Verse 12. Vers 12. It says, Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. But rejoice, inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. So, where are you to suffer? Wo sollst du leiden? Where did Christ suffer? At the cross, Hat right? Christus gelitten am Kreuz. By sufferings he was made perfect, right? Durch Leiden ist er vervollkommnet worden. So when you partake of the same sufferings in this fiery trial, right, at the end, God's glory will be revealed in you. Und wenn du dieselben Leiden auf dich nimmst, durch diese feurige Prüfung, dann wird die Herrlichkeit Gottes am Ende für dich offenbar gemacht. So here's the end where the glory is going to be revealed, right? Also hier ist das Ende, wo die Herrlichkeit offenbar wird. Here's the cross, here's the fiery trial. Hier ist das Kreuz, hier ist die feurige Prüfung, It's where you come face to face with death, right? wo du mit dem Tod ins Angesicht kommst. So there's this command to bow down, Und hier gibt es dann dieses Gebot, niederzufallen. and then there's this death decree when they refuse to do it, right? Dann gibt es dieses Todesdekret, was gegen dich kommt, wenn du weigerst, das zu tun. Everybody see that, right? Kann jeder das sehen? I mean, we should know this, but I'll just because I don't like to be presumptuous in these things, right? An sich wissen wir das ja schon, aber ich möchte nicht irgendwie vermessen sein und anzunehmen, dass jeder das schon verstanden hat. Right, okay, let's just read this quote again. It's one that we're familiar with, but I realize that we have to put these things in our mind over and over and over again. Ich
lesen wir nochmal das Zitat. Wir sind, denke ich, schon vertraut damit, aber wir müssen das immer und immer und immer wiederholen. Okay. That'll be there, Spalding again 1.4. Das ist Spalding again 1.4. It says, I saw that the two-horned beast had a dragon's mouth, and that his power was in his head, and that the decree would go out of his mouth. Then I saw the mother of harlots, that the mother was not the daughters, but separate and distinct from them. She has had her day, and it is past. And her daughters, the Protestant sex, were the next to come on the stage and act out the same mind that the mother had when she persecuted the saints. I saw that as the mother had been declining in power, the daughters had been growing, and soon they will exercise the power once exercised by the mother. I saw the nominal church and nominal Adventists, like Judas, would betray us to the Catholics to obtain their influence to come against the truth. The saints will then be an obscure people, little known to the Catholics, but the churches and nominal Adventists who know of our faith and customs, for they hated us on account of the Sabbath, for they could not refute it, will betray the saints and report them to the Catholics as those who disregard the institutions of the people, that is, they keep the Sabbath and disregard Sunday. So it's coming a point here, when the Sunday law comes, that they will hate you because you refuse to keep Sunday, and they're going to deliver you up, right? Es kommt also ein Punkt, wenn das Sonntagsgesetz kommt, dass sie dich hassen werden, weil du es weigerst, diesen Sonntag zu halten, und sie werden dich ausliefern. Right? Richtig? Okay. So then the Catholics bid the Protestants to go forward and issue a decree that all who will not observe the first day of the week instead of the seventh day shall be slain. And the Catholics, whose numbers are large, will stand by the Protestants. The Catholics will give their power to the image of the beast. Right? I'll read that again. It says the Catholics will give their power to the image of the beast. Die Katholiken werden ihre Macht dem Bild des Tieres geben. So keep your place in Daniel. Go to Revelation 13 again. Dann fing ich in Daniel, gehen wir zurück zu Offenbarung 13. Verse 15. Offenbarung 13, Vers 15. Who gave power to the image of the beast? Wer gab Kraft dem Bild des Tieres? The Catholics, right? Katholiken. Verse 15. And he had power to give life unto the image of the beast. Right, so it already explains it, right? This is when the Catholics now are telling the Protestants to make a death decree. Das sind jetzt die Katholiken, die den Protestanten sagen, macht das Todesdekret. Why? Warum? Because they didn't bow down to the deceptions. They weren't able to deceive them, so they're now going to put them to death, right? Weil sie nicht vor diesen Verführungen niedergefallen sind. Sie waren nicht in der Lage, sie zu verführen, deswegen fangen sie jetzt an, sie zu verfolgen. Okay, he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. There's the death decree, right? Das ist das Todesdekret. Okay, so you can see right here that the command comes forward, there's a group that refuse to bow down, and then the Protestants and the nominal Adventists go to the Catholics and say they will not bow down and worship this image. Wir sehen hier, das Gebot geht vorwärts und sie sollen alle niederfallen, aber dann kommen jetzt die Protestanten und die nominalen Adventisten und sagen letztendlich, die weigern sich niederzufallen. So they then deliver them up before it, and this death decree comes against them if they refuse to bow down. Und sie liefern sie dann aus und das Todesdekret kommt dann gegen sie. So the death decree Sich weigern. is this getting thrown into the fiery furnace, right? Das Todesdekret ist also folglich diese Zeit, wenn du in diesen Feuerofen geworfen wirst. Okay, so so verse 7, Daniel 3 and verse 7. Daniel 3, Vers 7.
says, therefore at that time when all the people heard the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and all kinds of music, all the people, the nations and the languages fell down and worshipped the golden image that Nebuchadnezzar had set up. How many people are going to worship it? Wie viele werden es anbeten? All, right? Alle Leute. They're all going to be deceived or forced into keeping Sunday, right? Alle werden entweder verführt oder gezwungen werden, Sonntag zu halten. So only if you've got the grace of God are you going to stand through this test, right? Und nur durch die Gnade Gottes kannst du durch diesen Test auch hindurchgehen. It says, wherefore at that time certain Chaldeans came near and accused the Jews, right? What did we just read in Spalding again? Das ist Vers 8. Also, was haben wir gerade in Spalding again gelesen? No, we didn't read it. The Protestants go to the Catholics and accuse them, right? Protestanten zu den Katholiken gehen und sie anklagen. Not just the Protestants, but nominal Adventists, right? Aber nicht nur die Protestanten allein, sondern auch die Namensadventisten. These are the accusers of the brethren, right? Sie sind die Ankläger der Brüder. And they're going to deliver you up, right? Und sie werden dich ausliefern. Now, just go, keep your place there, go to Matthew 24. Also den Finger, hier gehen wir zu Matthäus 24. Because this, what we're reading here, is just before us in a little measure, right? Und das, was wir jetzt hier gerade lesen, das ist ja, steht unmittelbar jetzt vor uns, in einem zwar im kleinen Maß, aber das ist bald, was wir erfahren werden. Somebody in this movement is about to deliver us up to the civil powers, right? Jemand hier in dieser Bewegung wird uns den Staatsmächten übergeben. Verse 7, chapter 24, verse 7. Matthäus 24, Vers 7. For nation shall rise against nation, kingdom against kingdom, there shall be famines, pestilence, earthquakes in diverse places. All these are the beginning of birth pangs, right? Vers 8. Also all dies sind die Anfänge der Wehen. Okay? The true birth pangs are marked at the beginning there, but it's also paralleled with this false birth, right? Die wahren Geburtswehen sind auch hier am Anfang markiert, aber es ist auch eine Parallele zu dieser falschen Geburt. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. So, what did it say Verse that the 9. Protestants and nominal Adventists thought about those that didn't bow down? Was hat es gesagt über die Protestanten, die Namensadventisten? Was haben sie über diejenigen gedacht, die nicht niedergefallen sind? It says they hated them. Es stand dort, sie haben sie gehasst. They hated them on account of the Sabbath because they could not refute it, right? Sie haben sie gehasst wegen des Sabbats, weil sie ihn nicht widerlegen konnten. So it says, ye shall be hated of all nations for my name's sake. Steht ja hier, du wirst gehasst von allen Nationen um meines Namens willen. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. Vers 10. So when this trial comes, what's the majority of people who claim to believe present truth going to do? Also wenn diese Prüfung kommt, was wird der Großteil der Leute, die vorgeben, die gegenwärtige Wahrheit zu glauben, tun? They're going to become offended and deliver their brethren up and join the nominal Adventists and Protestants. Right? Sie werden Anstoß nehmen und ihre ehemaligen Brüder ausliefern und letztendlich die Protestanten und die Namensadventisten sich denen anschließen. Okay, we will see this happen right before our very eyes. Right? Und das werden wir sehr bald vor unseren eigenen Augen in Erfüllung gehen sehen. Okay, so go back to Daniel 3. Jetzt zurück zu Daniel 3. Daniel 3, Verse 8. Vers 8. Wherefore at that time certain Chaldeans came near and accused the Jews. These accusers of the brethren, right? Sie haben die Juden jetzt angeklagt. Sie sind die Ankläger der Brüder. And it's calling them Chaldeans, right? Sie werden Chaldäer genannt. Chaldeans are Babylonians. Chaldäer sind Babylonier. And in the vision Sister White goes, it talks about the light and the exceeding bright light. There's two groups, right? In der Vision von dem Licht, dem überaus hellen Licht, da gibt es zwei Gruppen. There's the little praying company and there's the world. Da gibt es die kleine betende Schar und die Welt. And Babylon is the world. Und Babylon, das ist die Welt.
So here it's talking about these worldlings accusing you, right? Hier spricht es über diese Weltlinge, die dich jetzt anklagen werden. And this last final test is the investigative judgment of the living, Und right? dieser finale Test ist ja auch das Untersuchungsgericht an den Lebenden. So just keep your place there. Go to Joshua chapter 3. Also euren Finger hier, gehen wir jetzt zu Joshua, zu Josua Kapitel 3. Not Joshua chapter 3, sorry. Zechariah chapter 3. Sacharja Kapitel 3. Speaking about Joshua. Sacharja 3 spricht hier über Josua. Verse 1. Sacharja 3, Vers 1. And he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to resist him. Who's Satan? Wer ist Satan? He's the accuser of the brethren, Er right? ist der Ankläger der Brüder. Sister White takes this illustration, she puts it at this final test, and she says Satan stands before to accuse him. Und Right. Ellen White nimmt diese Darstellung und sie sagt, das ist hier dieser finale Test, wo Satan dann steht, um Gottes Volk anzuklagen. And he does it through agents. Und er Right? wird dies oder er tut dies durch Werkzeuge, durch Mittelsmänner. Okay, so this is this illustration here, and it says if Joshua holds fast to the end, he gets this crown, right? Das ist diese Darstellung hier. Und wenn Josua bis zum Ende durchhält, dann wird er diese Krone bekommen. So according to Revelation chapter 2, how long have you got to hold on for? Und gemäß Offenbarung Kapitel 2, wie lange musst du durchhalten? The 10 days, right? 10 Tage. This is this 10 days trial from here to here, right? Das sind 10 Tage Prüfung von hier bis hier. And if you hold on fast to the end, you get this crown of life. Wenn du bis zum Ende durchhältst, wirst du diese Krone des Lebens bekommen. Okay. Okay, back to Daniel 3, verse 9. Zurück zu Daniel 3, Vers 9. We're going through it very slowly, right? So everybody's memories can be refreshed. Wir gehen da sehr langsam durch, sodass jeder nochmal eine Erfrischung bekommen kann von seinen Gedanken, seinen Erinnerungen. They spake and said to the king Nebuchadnezzar, O king, live forever. Thou, O king, hast made a decree that every man shall hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, shall fall down and worship the golden image. And whoso falleth not down and worshiping, that he should be cast into the midst of a burning, fiery furnace. There are certain Jews whom thou hast set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. These men, O king, have not regarded thee. They serve not thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Then Nebuchadnezzar, in his rage and fury, commanded to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. Then they brought these men before the king. So Vers where are they 13. now? They get delivered up to where? Sie werden jetzt wohin ausgeliefert? Where do they get delivered up to, these three men? Wohin werden sie jetzt hier ausgeliefert? Okay, they stand before the king. Sie stehen jetzt vor dem König. Okay, I'm not trying to trip anybody up. We need to see these waymarks, right? Wir müssen diese Wegmarken erkennen. So in Daniel chapter 1, where did Daniel and his colleagues first stand before the civil powers? Und in Daniel 1, wo standen Daniel und seine Freunde das erste Mal vor der Staatsmacht? Melzar, right? Stand vor Melzar. And Melzar said, "Oh, I could lose my head if I do this," right? Melzar hat gesagt, so, ich könnte meinen eigenen Kopf verlieren, wenn ich das jetzt tun würde. Melzar represents somebody righteous, right? Who's going to help you at this time, right? Melzar stellt jemanden Gerechten dar, der dir in dieser Zeit hier helfen wird. And how many days were they now proved? Und wie viele Tage wurden sie geprüft? 10 days, 10 right? Tage. So here, you're delivered up to the civil powers, right? Hier wirst du also vor die Staatsmächte ausgeliefert werden. Doesn't mean you're going to stand before the president or the prime minister, but any
civil authority that you stand before, you fulfill this, right? Bedeutet jetzt nicht, dass du unbedingt deswegen vor dem Präsident oder dem Kanzler oder so stehen musst, aber für jede staatlichen Behörde, für die du gebracht wirst, stellt das dann dar. Okay. And Nebuchadnezzar, he says that he's in his rage and fury, Er right? sagt, der Nebukadnezar ist voll Zorn und Wut. Okay. Verse 14. Vers 14. Nebuchadnezzar spake and said unto them, Is it true, O Shadrach, Meshach, and Abednego? Do ye not serve my gods, nor worship the golden image which I have set up? Now if ye be ready, that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the image which I have made. Well, but if ye worship not, ye shall be cast the same hour into the midst of a burning fiery furnace. And who is that God that shall deliver you out of my hands? So, what does he bring again? Was bringt er hier? Ein weiteres Mal. No, he brings deception first, right? Wieder einmal die Verführung zuerst. How many groups of false prophets are there? Wie viele Matthew 24. Gruppen von falschen Propheten gibt es? Two, right? 2 Gruppen. First one here, second one here, Das ist right? Matthäus 24, die erste Gruppe hier, die zweite Gruppe dort. So he's just confirming this right here. He gives them again this chance to be deceived by this music, and if they don't do it, they're going to die, right? Ich gebe ihnen ein weiteres Mal die Möglichkeit, von dieser Musik verführt zu werden, und wenn sie das nicht tun, dann werden sie aber sterben müssen. Okay, verse 16. Vers 16. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. So, Das ist Vers 18. why are they so confident? Warum sind sie so selbstbewusst hier? Because of the prophecy that they would not burn their Right, in Isaiah 43, right? Wegen der Verheißung aus Jesaja 43. Go to Isaiah 43. Hier zu Jesaja 43. The Sister White says they claim this specific Ja, White sagt, promise. dass sie genau diese Verheißung hier in Anspruch genommen haben. And at the midnight cry, when you come face to face with death, it's going to be seen if there's any real faith in the promises of Und God. am Mitternachtsruf, wenn du mit dem Tod ins Angesicht kommst, dann wird dir auch klar werden, ob du wirklich wahren Glauben an die Verheißung Gottes hast. Okay, verse 2. Jesaja 43, Vers 2. When thou passest through the waters, I will be with thee, and through the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burnt, neither shall the flame kindle upon thee. So, Shadrach, Meshach, Abednego, they had taken God's promises and put them in their hearts, right, in their minds. Shadrach, Meshach, Abednego, die haben Gottes Verheißung genommen und sie in ihr Herz gelegt, in ihren Verstand gesetzt. So when the test came, they brought forth God's word to their mind, and this is what sustained them, right? Als der Test kam, haben sie sich an Gottes Wort erinnert und das hat sie durchgebracht. Because it's the power of God unto salvation to everyone that believeth, right? Dann ist das ja die Kraft Gottes zur Errettung für jeden, der glaubt. Okay. Verse 19. Vers 19. Daniel 3, Vers 19. Then was Nebuchadnezzar full of fury, and the form of his visage was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore he spake and commanded that they should heat the furnace 7 times more than it was wont to be heated. So how many times is this furnace heated? Wie vielfach wird dieser Ofen jetzt geheizt? 7 times, right? 7 Mal. So paralleling this 10 is 7 times, right? Eine Parallele zu dieser 10 ist 7 Mal. So in this little 10 down here that we've been going through, is there a 7 times in there? Also in dieser kleinen 10 hier, in die wir uns jetzt hier gerade befinden, ist da auch eine 7 Mal oder 7 Zeiten? Yes, okay, the 7 thunders, but something more specific. 7 Donner, ja, bei einem etwas noch Spezifisches. What were they doing with the blood?
Sprinkle it out. 7 times, right? Das haben sie mit dem Blut gemacht. Sie haben es 7-mal Okay, gesprengt. 7 times on the veil, right? 7-mal auf den Vorhang gesprengt. Okay, this was marking this cleansing that would remove the veil that we would be able to see Christ, right? Okay, diese Reinigung, die letztendlich den Vorhang wegtun würde, sodass wir Christus schauen können. Okay, and the cleansing is the same experience. When you get put in the fire, what does the fire do to you? Diese Reinigung ist dasselbe, dass wenn du ins Feuer gebracht wird, was macht das Feuer mit dir? It purifies you, right? Es reinigt dich. Okay, so the fiery furnace trial is the 7 times the blood being sprinkled, right? It's the same illustration. Prüfung ist letztendlich das 7-mal Blut, womit du gesprengt wirst. Okay. Genau Because dasselbe. so all represents the faith of Christ, right? Believing in His promises no matter what is brought against you. Es stellt alles den Glauben Christi dar, dass du an die Verheißung glaubst, egal was mit dir passiert. Okay, so verse 20. Vers 20. And he commanded the most mighty men that were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego, and to cast them into the burning fiery furnace. So what were they to do to them? Was sollten sie hier machen? They were to bind them, right? Sollten sie binden. It's the binding off, right? Das ist die Zeit des Bindens. Okay, and the binding off, it says Satan is binding his tares into bundles. Und auch in der Zeit des Bindens sagt es auch Satan, der bindet sein Unkraut in Bündel. And Satan is trying to bind Shadrach, Meshach, and Abednego here, right? Und Satan versucht hier Sadrach, Mesach und Abednego zu binden. But is he able to do it? Aber ist er in der Lage, das zu tun? Let's read. Lass uns schauen. Then these men were bound in their coats, their hosen, their hats, and their other garments, and were cast into the midst of the burning fiery furnace. Therefore, because the king's commandment was urgent, and the furnace exceeding hot, the flame of the fire slew those men that took up Shadrach, Meshach, and Abednego. And these 3 men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down bound into the midst of the burning fiery furnace. Then Nebuchadnezzar the king was astonished, and rose up in haste. How did he rise up? Vers 24. Wie ist er aufgestanden? In haste, In right? Eile. Now, we read this yesterday. I haven't quite put my finger on this, but Joseph was brought before Pharaoh in haste, right? Gestern haben wir uns ja auch angeschaut. Josef wurde vor Pharao in Eile gebracht. And also Daniel Auch Daniel. was brought forth before Nebuchadnezzar in haste in Daniel chapter 2, Auch right? Daniel wurde von Nebukadnezar in Eile gebracht. So, maybe this is marking the beginning of the prediction, right? Vielleicht markiert das den Anfang der Vorhersage. Because that would be the same point, right? Where you stand before the king, you give the prediction. Das wäre derselbe Punkt, wo du vor dem König stehst und die Vorhersage gibst. So, I'm just mentioning this for you to consider it, right? Ich möchte das nur erwähnen, dass ihr das betrachten könnt. Because it says, Then Nebuchadnezzar the king was astonished, and rose up in haste, and spake and said unto his counselors, Did not we cast 3 men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, True, O king. He answered and says, Lo, I see 4 men loose. What are they? Was sind sie? Vers 25? They're unbound. Satan was not able to bind them, right? Sind jetzt nicht mehr gebunden. Satan war nicht in der Lage, sie zu binden. Walking in the midst of the fire, and they have no hurt, and the form of the 4th is like the Son of God. Then Nebuchadnezzar came near to the mouth of the burning fiery furnace, and spake and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, ye servants of the Most High God, come forth and come hither. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came forth in the midst of the fire. Right? Vers So, 26. what does he say here? Was sagt er hier? Come forth and come hither. Right? Kommt vor und kommt hierher. Okay, let's see who's got a good memory. Where does that take us to? Wer hat eine gute Erinnerung? Wohin verweist uns das? Okay, let's go to Revelation 11. Offenbarung Kapitel 11 gehen wir dahin.
verse 11. Offenbarung 11, Vers 11. Okay, just let's read verse 7 first, right? Lass uns zunächst Vers 7 lesen. And when they shall have finished their testimony, the beast that ascendeth out of the bottomless pit shall make war against them, shall overcome them, and kill them. Right? This is where the two witnesses are being put to death, Das ist jetzt, wo die zwei Zeugen zu Tode kommen. which we understand is this point right here. Right? Wir verstehen, das ist ja hier dieser Punkt der Mitternachtsruf. Okay? And verse 11. Vers 11. And after 3 days and a half, the Spirit of life of God entered into them, and they stood upon their feet, and great fear fell upon them which saw them. So, what happened to Nebuchadnezzar when he saw them? Was passierte mit dem Nebukadnezar, als er sie sah? Great fear. Now, were they standing on their feet? Große Furcht. Und standen sie auf ihren Füßen? Yes. Ja. Because, just go back there, Gehen wir zurück. verse 25. Daniel 3, Vers 25. It says, He answered and said, Lo, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, they have no hurt, and the form of the fourth is like the Son of God. Right? It doesn't say... doesn't say great fear came upon them, but you can see by the actions of them. But just go back to Revelation 11. You talk about Nebuchadnezzar, verse 24, astounding. Also es sagt zwar hier nicht wortwörtlich, dass große Furcht über sie kam, aber man kann es zumindest so Yeah, but astonished is not fear. Astonished just means you're like astonished. zwischen den Linien sehen, dass sie letztendlich dann doch But anyway, just go back to Revelation 11. also Furcht hatten, aber gehen wir jetzt zurück zu Offenbarung 11, Verse 11. Vers 11. And after 3 days and a half, the Spirit of life of God entered into them. They stood upon their feet, and great fear fell upon them which saw them. And they heard a great voice from heaven saying unto them, Come up hither. And they ascended up to heaven in a cloud, and their enemies beheld them. And this is the same as Elisha, right? Das ist dasselbe wie Elisa. Did Elisha's enemies behold him ascending up hither? Haben nicht Elias Feinde ihn gesehen, Elijah, sorry, ascending up hither. wie er in den Himmel auffuhr? Ja, Yes, the 50 strong men, right? That 50 starken Männer, that had been mocking him, right? die ihn verspottet haben. So you see, it's the same illustration, right? Sehen also, es ist dieselbe Darstellung. But go to, I think it's John 11. Gehen wir jetzt aber zu Johannes 11. Right, so verse 38. Johannes 11, Vers 38. It says, Jesus therefore again groaning in himself cometh to the grave. It was a cave, and a stone lay upon it. Jesus saith, Take ye away the stone. Martha, the sister of him that was dead, saith unto him, Lord, by this time he stinketh, for he hath been dead 4 days. Jesus saith unto her, Said I not unto thee that if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God? What would you see if you believed? Vers 40. Was würdest du sehen, wenn du glaubst? The glory of God, Die right? Herrlichkeit Gottes. Then they took away the stone from the place where the dead was laid, and Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank thee that thou hast heard me. And I knew that thou hearest me always, but because the people which stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me. And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. Das ist Vers 43. Right. What does he say? Was sagt ihr zu Lazarus? Come forth. Komm vor. So in Revelation 11, it's come up hither. In John 11, it's come forth. Warum 11 sagt, komm herauf oder hierher. Und hier in Johannes 11 sagt es, komm vor. Same illustration, right? Selbe Darstellung. The resurrection of Lazarus is marking this baptism, this circumcision, this raising out of the dead.
right here. Right? Also die Auferweckung Lazarus ist hier diese Auferstehung und diese Taufe, dieses Auferstehen von den Toten. Okay, so let's just close off in Daniel chapter 3. Dann gehen wir jetzt wieder zurück zu Daniel 3 und kommen zum Abschluss. Verse 26. Daniel 3, Vers 26. Then Nebuchadnezzar came to the mouth of the burning fiery furnace and spake and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, ye servants of the Most High God, come forth and come hither. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came forth of the midst of the fire. And the princes, governors, and captains, the king's councillors, being gathered together, saw these men upon whose bodies the fire had no power, nor was a hair of their heads singed, neither were their coats changed, nor the smell of fire had passed on them. Then Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and delivered his servants that trusted in him. So why were they delivered? Vers 28, warum sind sie befreit worden? Because they believed the promise, right? Weil sie in Gott vertraut haben, sie haben Gottes Verheißung geglaubt. And have changed the king's word and yielded their bodies that they might not serve nor worship any god except their own God. Therefore I make a decree that every people, nation, and language which speak anything amiss against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be cut in pieces, and their houses shall be made a dunghill, because there is no other God that can deliver after this sort. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. So what did they receive? Bis Vers 30, was haben sie erhalten? Two things they received. What was it? Zwei Dinge. Was waren die zwei Dinge? Freedom to worship their God, Freiheit, ihren Gott anzubeten. right? And anybody that interfered with that, there was a decree against them, right? Und jeder, der irgendwie dagegen sich einwenden wollte, gab es ein Dekret, das verboten hat. And they were promoted. Und sie sind auch befördert worden. What's being promoted? What are you receiving? Was bedeutet das? Was erhältst du? Yeah, reparations, right? Das ist diese Reparaturzahlung. Okay, so you can see, right, that we have the same illustration, right? Wir können sehen, wir haben dieselbe Darstellung. But you notice in some stories, there's bits that you don't see in other stories, but you just to bring them all line upon line, right? Deswegen wir sehen, wie in einigen Geschichten Dinge sind, die in anderen Geschichten nicht zu finden sind. Aber wir müssen die alle Linie auf Linie zusammenbringen. But the point I want you to see is it goes from the death decree to the point where the Lord gets glorified, right? Und was ich euch zeigen wollte, ist, dass es hier vom Todesdekret geht bis zu dem Punkt, wo der Herr dann verherrlicht wird. So in Daniel 1 and 2, you have this little period marked where they stand before Meltzar and stand before Nebuchadnezzar. But in Daniel 3, you don't see that. You only see them standing before the king the first time, right? In Daniel 1 und 2 haben wir hier noch diese kleine Zeitspanne, wo sie einmal vor Melzer oder vor Nebukadnezar standen. Aber in Daniel 3 sieht man das jetzt hier nicht, sondern man sieht hier nur, wo sie hier vor dem König stehen. Okay, you have them at the end, but you don't have them at this little point. Und dann haben wir sie hier nochmal ganz am Ende, aber nicht hier an diesem kleinen Punkt stehen. Okay? Okay? And it's all purposeful, right? Because when you bring it all together, it'll give you layers so we can understand these things better. Und das ist Right? alles zweckmäßig, denn wir müssen die alle zusammenbringen. Es gibt hier verschiedene Ebenen. Und wenn man das zusammenbringt, dann hat man alle Details. So, for me, that tells me that this little fractal that we're down here is part of the fiery furnace. The whole thing, right? Is part of your fiery trial that you're to go through at the end where you will be delivered and purified. Also letztendlich, was mir das sagt, ist letztendlich diese Szene, in der wir uns jetzt befinden, ist Teil dieses feurigen Ofens. Und da müssen wir noch hindurchgehen, sodass wir dann ganz am Ende dann befreit werden können. Right? Richtig? Okay. Praise God. Let's close with Lass uns ein Gebet abschließen. Vater, ich will dir danken für diesen neuen Morgen. Father in heaven, I want to thank you for this morning. Ich bitte, lass dein Wort uns ein Segen sein für den ganzen Tag. And please let your word be a blessing to us throughout the whole day.
Und bitte hilf uns, unser großes Bedürfnis nach Hilfe von dir zu erkennen. And please help us to see and understand the great need that we have for your help. Hilf uns wegzublicken von dir und aufzuschauen, wegzublicken von uns und aufzuschauen zu dir. And please help us to look away from ourselves and look up to you. Und segne auch unsere Geschwister in ihrem Tun. And please bless also our brothers and sisters in their trials. In Jesu Namen. Amen. In Jesus' name, amen. Amen.